describe to you the effect of cymatic frequencies on matter. Good. Everything owes existence solely and completely to the sun.
to see has no characters. If you spare a little of your imagination, it is a film to describe to you the effect of cymatic frequencies. The same polarity in the magnet. South, no? South. அது ரிப்பல் ஸ்டேட்டில் அது. சவுத்தும் சேம் போலாரிட்டி இல்லையா? சேம் போலாரிட்டி இருக்கிறதுனால இது அப்படியே ரிப்பல் பண்ணுற மாதிரி தெரியுதா? இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கிற அந்த அயன் பவுடர் நல்லா க்ளோஸாக வச்சுக்கோங்க. இப்படி கொஞ்சம் ஸ்லாண்டிங்காக சாஞ்ச மாதிரி இருக்கா? அது இதில் இருந்து இந்த ஃபோர்ஸ் ரெண்டுத்தையும் ரிப்பல் பண்ணுது. அது சேர இந்த அயன் போர்டு உட்காந்துங்கிற இந்த டைரக்ஷனை பார்த்தா ஈஸியாக நீ கண்டுபிடிச்சி கரெக்டா? புரியுதா ஸ்ரீ? இது சவுத், இது சவுத். இது நம்ம யூஸ்வலாக இது சிங்கிள், அதாவது நார்த் சவுத், இது ஒரு பார் மேன். இப்போ இங்கே அதே மாதிரி இப்போ சவுத்தும் பக்கத்தில் இருக்கும்போது இந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய ரிப்பல்ஷன் எப்படி இருக்குன்னு பாரு. இது இங்கே பாரு, இங்கே எதுவுமே இல்லைங்க. புரியுதா? சேம் பொலாரிட்டி இருக்கிற மேக்னெட் ஏன் சேர மாட்டேங்குது தெரியுதா? இப்போ நம்ம அது கிட்டக்கு கொண்டு போனோம்னாவே அது அப்படியே தள்ளும். இது சேரவே இல்லை. இப்போ இந்த ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல, இப்போ இந்த ஃபோர்ஸை நம்ம வெளியே தள்ளுறது தான் இங்கே இருக்குது. அதே இப்போ நார்த்து தெரியுதா? தெரியுதுல்ல? பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குல்ல? நார்த்துக்கும் வச்சு எப்படி இருக்கும்? எவ்வளோ க்ளோஸ் வைக்க முடியும்? ஓகே, இங்கே பாரு, நைன் போர்டு ட்ராப் பண்ண அங்கே நிற்க மாட்டேன். புரியுதா? இங்கே பாரு, அயன் போர்டு ட்ராப் பண்ணுறேன். இங்கே கொட்டினா கூட அந்த இடத்துல நிற்கல பாரு. புரியுதா? தெரியுதா விஷயம்? அயன் போர்டு இங்கே தான் போடுறாங்க, நிற்க மாட்டேங்குது.
Okay.